Bhakti Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanivare Paschacheta Satarini Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Balaba Giri Baradhari Gopi Jana Balaba Giri Baradhari Chishodhanandana Braja Jana Ranjana Chishodhanandana Braja Jana Ranjana Chamunatira Vanachari Chamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodhanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Go Premanandi Hari Hari Bol. So today we have our translator, Mahatma Das Dasi. Итак, сегодня нашего переводчика зовут Махатма Дас Даси. You're wondering why there's two Mahatma Dasas here. Yes, I'm gonna change it now. It's okay, just add Dasi to it. Гуру Махарадж сказал, что можно оставить имя так, просто добавить еще Даси в конце. Yeah. Hare Krishna. So today we're going to talk about steadiness. Итак, сегодня мы поговорим о стабильности. And steadiness and determination are interrelated. И такие понятия, как решительность, решимость и стабильность, они взаимосвязаны. We're going to talk about a very important point that relates to many things in Krishna consciousness. И мы поговорим об очень важном моменте, который имеет отношение к сознанию Кришны. Ко многим вещам в сознании Кришны. I want to begin by reading a few things Prabhupada said and commenting on them. Я прочитаю несколько вещей, которые говорил Шрила Прабхупада, и мы их прокомментируем. Я их прокомментирую. Unfortunately, I don't have the source. So do your best, Yana. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master. Выполняя преданное служение под руководством духовного учителя. Slujenia, service, right? Slujenia? Yes. Slujenia. One becomes free from all material attachment. Посредством этого человек освобождается от всех материальных привязанностей. Attains steadiness. И он получает стабильность. And acquires a taste for hearing about Sri Krishna. И получает вкус к слушанию о Шри Кришне. So this is an interesting answer to the question, how do you become steady? Так что это интересный ответ на вопрос, как же можно стать стабильным. If I tell you, you become steady by steadily doing devotional service, you feel like I didn't answer your question. Если я просто скажу вам, что можно стать стабильным посредством стабильного выполнения преданного служения, то вам покажется, что я не ответил на вопрос. Right? Не так ли? You cheat your answer. You cheated me with your answer. Вы меня просто надурили своим ответом. So I want to know how to be steady in devotional service, and you're telling me if I do devotional service, I'll become steady. I don't understand your answer.
Я хочу понять, как быть стабильным в преданном служении. Вы мне отвечаете, что если я буду делать преданное служение, я стану стабильным. Я не понимаю вашего ответа. And that's exactly what Prabhupada's saying here. Но это именно то, что здесь говорит Шрила Прабхупада. By doing devotional service, you become steady. Выполняя преданное служение, вы становитесь стабильным. But if I'm not steady, how do I do devotional service? Но если я не стабилен, как же я буду выполнять преданное служение? So, you know how they say sometimes when someone answers a question, you say, you just moved the problem back, but you didn't answer the question. You still have the same problem, how to be steady. И Right? знаете, иногда, когда кто-то отвечает на вопрос, мы говорим, что нет, ты просто передвинул фокус обратно на проблему, но ты так и не ответил на вопрос, как же стать стабильным. So now that I have you all totally confused, И вот теперь, когда я вас всех полностью запутал, but interested in the answer, we'll read the next. но заинтересовал в ответе, мы прочитаем следующую цитату. Piqued, we say, I have piqued, you would understand the word piqued? I've piqued your curiosity. I have stimulated your curiosity. Я только что простимулировал ваш интерес. Okay, so Prabhupada, this is another purport in the Gita. He's describing a self-realized person. И вот здесь другой комментарий из Гиты, где Прабхупада описывает самоосознавшего себя человека, самоосознавшего человека. I'll paraphrase this. Я перефразирую это. He knows he's not his body, Он знает, что он не является этим телом, therefore he's not caught in duality, going up and down, depending on what's happening. поэтому он не пойман в эту двойственность, не опускается вниз, не вздымается вверх в зависимости от того, что происходит в его внешней жизни. And Prabhupada says, this steadiness of mind is called stira buddhi. И Прабхупада говорит, что эта стабильность ума, она называется стила будхи, Stira будхи. buddhi. So now you're thinking, okay, so now the answer is getting more complicated. To be steady, you have to be self-realized. И сейчас вы думаете, ну ладно, ответ становится еще более сложным. Для того, чтобы быть стабильным, надо быть осознать самого себя. That's even worse than the first answer. Это еще хуже, чем первый ответ. Yeah. Okay, Shujan, you want to know how to be steady? Just become self-realized, and then you'll be steady. Хорошо, Шруджан, хочешь знать, как быть стабильным? Просто осознай сам себя, и тогда ты станешь стабильным. So what Prabhupada's saying, of course, is true, but we want to know how to be steady before we get there. Итак, то, что говорит Прабхупада, это, конечно же, правда, так оно и есть, но мы хотим понять, как быть стабильными до того, Okay. как мы дошли до этой стадии. I'm going to solve the dilemma, and then we're going to read some more, Я сейчас разрешу эту дилемму для вас, и потом мы почитаем еще, because I don't want to torture you too much. потому что не хочу вас слишком долго мучить. So we're going to talk about a reality that we all have to face. Мы поговорим о той реальности, с которой мы все должны сталкиваться. Steadiness in devotional service, it's called nista. Стабильность в преданном служении называется ништхой. First you have shraddha, then you have sadhusanga, bhajana kriya. Сначала у вас шрадха, потом садусанга, потом баджана крия. Shraddha first. Shraddha. Сначала шрадха. Sadhusanga, bhajana kriya. Anartha nivritti. Садусанга, баджана крия, анартха неврити. Yeah. And then nista, which means steady. Nista means steady. И потом ништха, что означает стабильность. So you need to go up, you need to go through 4 stages to get to the 5th stage of steadiness. Так что необходимо пройти первые 4 стадии для того, чтобы дойти до 5-й стадии стабильности. So if Shujan says, how do I become steady? I say, well, you got to get to the 5th stage, then you'll be steady. Так что если Шруджан спросит, как же стать стабильным, я ему отвечу, что ему надо дойти до этой 5-й стадии. But what if I'm not steady on the stages below? Но что же делать, если я не стабилен на предыдущих стадиях? Tough luck.
А, You'll never make it to the fifth stage. Это прискорбно, ты никогда не дойдешь до 5-й стадии. Okay, so I have to explain this because what I'm saying is absolutely true, but I need to explain this. Мне необходимо это будет объяснить, потому что то, что я говорю, это правда, но мне необходимо это объяснить вам. When Prabhupada's describing being steady, he's actually describing this fifth stage, that's when you become steady. То, что Прабхупада описывает, когда он имеет в виду стабильность, он на самом деле описывает вот эту 5-ю стадию, когда он говорит о стабильности. If you think you're the body, you're going to be affected by duality, correct? Если вы думаете, что вы являетесь этим телом, то на вас будет влиять двойственность, не так ли? Today, Matthew gets a message from his boss. You've been given a raise of $100,000, and Matthew's happy. Если сегодня Мэтью напишет его босс и скажет, что я даю тебе добавку в And- $100 000, он будет очень счастлив, не так ли? Monday, when he comes to work, he said, "Oh, we made a mistake. We're taking 100,000 out of your salary." А в понедельник, когда он придет на работу, ему скажут: ой, мы тут ошиблись, мы на самом деле их заберем у тебя. And he's not so happy. И вот он уже несчастлив. Of course, if he's self-realized, they go, "Well, I guess it's time to take sannyas because now I won't have any money." So yeah, Krishna's mercy. Конечно, если бы он был самоосознавшей себя личностью, он сказал бы: о, наверное, это милость Кришны, я приму-ка саньясу по этому поводу. So when Prabhupada's saying you have to be anishta to be steady, it's because when you're anishta, you're not bothered by what's going on around you anymore. И когда Прабхупада говорит о том, что надо достичь стадии ништхи для того, чтобы быть стабильным, это означает, что когда ты на этой стадии, больше тебя особо ничего не беспокоит. When you're on the stage of nishta, you don't walk around saying, "Oh, my mind, I can't control my mind. It's so difficult. I don't know what to do." That's not the stage of nishta. Когда вы на стадии ништхи, вы не думаете о том, что мой ум, он такой беспокойный, как мне его контролировать, он везде шатается. Нет, такого нет на этой стадии. So when you're no longer disturbed by material desire, then you can be steady. Isn't that obvious? There's nothing to make you unsteady. Когда вы больше не обеспокоены материальными желаниями, то тогда вы становитесь стабильными. Нет ничего, что может вызвать какую-то нестабильность у вас, не так ли? Now, if you're thinking about what I said, it's actually quite depressing because it means, well, before that, I can't be steady. И сейчас, Basically, если that's what it мы, means, right? и сейчас, если мы задумаемся о том, что мы говорим, то на самом деле это достаточно вгоняет нас в тоску, не так ли? Потому что как же мы тогда станем стабильными? And the answer is yes and no. И ответ на это и да, и нет. Да, нет. Да, и нет. How do you say and? Или? И Да, и нет. и да, и Yes нет. and да, Да, и- и нет. да, и нет. Yes and no. Sí or no. Oui or no. Ja, no, nix. Yeah. So we know the yes part, you can't be steady until you're on nishta because you're completely throng in the duality of material life and you're just going up and down all the time. И ответ на это заявление «да», потому что, как мы знаем, пока мы не находимся на стадии ништхи, мы застряли в дуальности этого мира, и нас просто болтает вверх-вниз в зависимости от того, что происходит. And you finally get to nishta and all that duality kind of, it becomes a thing of the past, doesn't affect you, and now you're steady. И вот вы доходите до стадии ништхи, и вся эта двойственность, она остается позади, и вот вы стабильны. And so you're probably thinking, but if I'm not steady before that, how will I ever get to nishta? Are you thinking like that? That's naturally, I'm sure you're thinking like that. Но естественным образом, возможно, вы сейчас думаете, но если я не стабилен, как же я дойду до этой стадии ништхи? Okay, here's the bad news, everyone. Хорошо, вот сейчас плохая новость для всех. Before you get to nishta, you have to be steady. So how do you do it? До того, как вы доберетесь до стадии ништхи, вам необходимо стать стабильными. Так как же это сделать? And that's the question you have to answer. How am I going to be steady before I'm steady? How do I do that? И это тот вопрос, на который вам надо ответить. Как я стану стабильным до того, как я стабилен? In other words, that initial steadiness is going to come more
from your knowledge and personal determination, then it's going to come from your realization that you get on the stage of Nishta. Другими словами, вот эта изначальная стабильность, она может исходить из вашей решительности, личной решительности и из вашего знания до того, как она на стадии ништхи станет основанной на вашей реализации. In other words, when you're on the stage of Nishta, you don't really have to try to be determined. You just are. That's your normal state. Другими словами, когда вы находитесь на стадии ништхи, вам уже не надо стараться быть решительным. Это просто то, каким вы естественным образом там являетесь, то, каким вы стали. But you have to be determined to get to that stage. And it's not going to be natural necessarily. Но вам также надо быть решительным, решимым для того, чтобы дойти до этой стадии. И это не обязательно произойдет естественным образом. So in Krishna consciousness, we have to imbibe the qualities that we would naturally have on a higher level. We have to be able to imbibe them on a lower level, but it's going to be different how we imbibe them. It's not going to be natural. На более нижних стадиях сознания Кришны нам надо научиться проявлять эти качества, заиметь эти качества, которые естественным образом проявляются на более высших, высоких стадиях сознания Кришны. Возможно, это не будет что-то естественным для нас, но мы должны стараться это делать. Say, for example, you are very attracted to eating something and it's really bad for you. Guru Maharaj, I just missed it due to Well, I'll connection. give an example. I used to love to eat wheat, but it would put me to sleep and it would make my body ache. Приведу пример. Я раньше очень любил есть пшеницу, но и после этого я чувствовал сонливость и какую-то боль в теле. And I've been addicted to eating wheat since I was like 3 months old. А я полюбил ее есть, наверное, с 3-месячного возраста. But when Ekadasi would come, I would feel different and I would wonder, well, maybe it's something I'm eating that I need to eliminate from my diet. So I would eliminate one day dal, one day rice, one day wheat. And then I discovered it was wheat that was making me tired. И в течение жизни я просто замечал, что в дни Экадыши я чувствую себя по-другому, и я задумался, возможно, я сейчас не ем в Экадыши чего-то, что на самом деле не полезно для меня. И методом исключения я сначала убрал рис, потом еще что-то, и потом я понял, что на самом деле эта пшеница не очень хорошо на меня влияет. So I did this maybe 5, 6, 7 years ago. So let's just say after 60 years of eating wheat, I had to stop. And it was my favorite food. И это произошло 6, может быть, 7 лет назад. Ну, давайте просто скажем, что после 60 лет поедания пшеницы я перестал ее есть. И это была моя самая любимая еда. How do you do it? Как же это сделать? It ain't easy. Это непросто. It wasn't easy. Это было непросто. But we found there were other grains that are maybe like original wheat from, 10 million years ago. So we were making bread and things out of that. The different, not actually wheat, but like wheat. И мы нашли другое зерно, другой зерновой продукт, который, может быть, очень древнее зерно, может быть, ему даже 10 миллионов лет, но он напоминает очень сильно пшеницу, и мы начали печь хлеб и делать другую еду из него. And after a while, I actually lost my desire to eat wheat. И спустя времени мое желание есть пшеницу, оно пропало. So this is a perfect example to what I'm saying. Так что это идеальный пример того, о чем мы до этого говорили. When you get to a certain level, you'll naturally be determined. Когда вы дойдете до определенного уровня, вы также подобным же образом, естественным образом станете решительными. If I go to a grocery store and I see all this wheat bread, I just look at it and say, I can't eat that. It's really unhealthy. I'm not attracted to eating it. Когда я захожу в продуктовый магазин и вижу все эти продукты, сделанные из пшеницы, я теперь уже думаю, нет, я это есть не буду, это на самом деле вредно мне. But it took a lot of determination to be able to get to that point. But once I got to the point, then it's easy.
Но ушло много решимости, потребовалось много решимости, чтобы дойти до этого момента. Но когда я уже дошел до этого момента, это стало легко. So it takes work to be determined when you're not determined. Так что требуется усилие, когда вы нерешимые, когда вы нерешительны, нерешимы, чтобы быть решимыми, решительными. So how do you do it? I have a secret for you. You want a secret? И как же это сделать? У меня есть для вас секрет. Хотите услышать секрет? You decide to do it. You decide not to eat the bread. Вы решаете это делать. Вы решаете не есть хлеб. And you know what happens when you make that decision? И знаете, что происходит, когда вы принимаете это решение? The Krishna factor kicks in. Включается фактор Кришны. The factor Krishna kicks in. You know, like the machine turns on. The engines start running. Like the plane, you know. Знаете, как включается какая-то машина или какой-то автомобиль или самолет, мотор просто начинает работать. And Krishna gives you determination И Кришна дает вам решимость, that you don't even have yet которой у вас даже еще нет, because you committed. потому что вы дали это обязательство. I want to explain something. It's one of the most interesting things in our philosophy you're ever going to hear. И я хочу объяснить кое-что. Это одна из самых интересных вещей, которые вы когда-либо услышите в нашей философии. In case you're spacing out, on the count of 3, snap out of it. 1, что 2, если- 3. Так что если вы сейчас рассеяны, отвлекаетесь, то на счет 3 включайтесь. 1, 2, 3. One time they asked Prabhupada how to become determined, and he said, by being determined. Один раз у Прабхупады спросили, как стать решительным, и он ответил, просто посредством того, что Yeah. ты решителен. The same dilemma. And devotees thought, oh, Prabhupada didn't understand my question. Так что тут тоже та же самая дилемма, и преданные тогда подумали, ну, Прабхупада, No. наверное, не понял мой вопрос. No, what he said was, they said, how do you get the determination to follow the principles? And he said, just follow the principles and the determination will come as a byproduct. Вернее, нет, они у него спросили Прабхупада, где взять решимость следовать обетам, и он ответил им, просто следуйте обетам, и решимость, она придет как побочный продукт этого. In other words, he was saying, you don't have to worry about being determined, just commit to Krishna consciousness, and then Krishna will give you the determination as a result of your commitment. Другими словами, он говорил, вам не необходимо быть решительными, просто дайте обязательства, и как результат ваших обязательств Кришна даст вам эту решимость. I'm going to commit to the 4 principles. I'm going to commit to chanting my rounds. I'm going to commit to reading. Whatever it is, you commit to it, and the determination to do that will come from Krishna as a result of your commitment. Я даю обязательство следовать 4 регулирующим принципам, даю обязательство вычитывать 16 кругов, даю обязательство читать книги. И как результат того, что вы даете эти обязательства, Кришна даст вам решимость следовать этому. When you commit, Krishna reciprocates with the determination to continue. Кришна, он отвечает нам взаимностью тем, что он дает нам решимость продолжать. You do your half, Krishna does his half. Вы делаете свою половину работы, Кришна делает свою половину. Now, isn't it true? Sometimes we're thinking, Krishna, why aren't you helping me? I'm praying for help. And it's because we didn't commit to doing it. We thought Krishna's going to make us commit. No, we commit and then Krishna helps. И, наверное, у вас это отзовется. Разве не бывает так иногда, что мы молимся и думаем, Кришна, почему ты не помогаешь нам? Он не помогает, потому что мы не дали эти обязательства. Это устроено так, что мы даем обязательства, и тогда Кришна помогает. Like when you're a little kid, your mother or father will walk you across a busy street. They'll hold your hand. Как когда вы маленький ребенок, ваши родители, мать или отец переводят вас через улицу с машинами, держа вас за руку. So you say, Daddy, walk me across the street. And he says, give me your hand. And you say, no, I'm not giving you my hand. Well, if you're not giving me your hand, I can't walk you across the street.
Давайте представим, что этот ребенок, он говорит: папочка, переведи меня через дорогу. И отец говорит: хорошо, давай руку. И ребенок говорит: нет, руку не дам. Как же он тогда может перевести через дорогу? Krishna, help me do this. Well, give me your hand. No. Кришна, помоги мне это сделать. Хорошо, давай руку. Не дам. Why isn't Krishna helping me? Почему Кришна не помогает мне? Because I need your hand. Потому что мне нужна твоя рука. So your hand is your commitment. И ваша рука — это то, как вы даете эти And обязательства. Krishna takes that commitment and he gives you the energy to continue. Кришна берет эти обязательства и дает вам энергию продолжать их выполнять. That's how it works. Это то, как это устроено. You know, it's like sometimes I joke, my alarm goes up, I'm laying in bed and say, Krishna, get me out of bed. And Krishna is saying, you lazy bum, get out of bed yourself. Как иногда я шучу, представим, что я лежу в кровати, звонит мой будильник, и я говорю, я все еще лежу на кровати, я говорю: Кришна, подними меня с кровати. И Кришна отвечает: ты ленивый, давай сам вставай. You get out of bed and I'll help you. Don't just lay there. Do something. Ты вставай с кровати, я тебе помогу в этом, но не лежи просто там, сделай что-то сам. Yeah. So I think the point's clear now. Before we have reached the stage of nista, we still have to be steady, but it's going to take a commitment. And then we'll get Krishna's help. And we'll be able to do it before we're actually on the stage of steadiness. И я думаю, этот момент теперь ясен. До того, как мы достигли стадии ништхи, где мы стабильны, мы все равно должны быть стабильными. И мы можем этого добиться, если мы даем обязательства, и тогда Кришна отвечает нам на эти обязательства и дает нам силу это делать. Now, what will foster this commitment? Итак, что же подпитает наши обязательства? Knowledge will foster it. Знание подпитает их. Why should I be committed to not eating wheat bread? Почему я должен дать обязательство не есть хлеб из пшеницы? Because it's better for my health. Потому что это лучше для моего здоровья. And I will be in pain in certain parts of my body from eating wheat. I'll have no energy. It just doesn't make sense. И если я буду есть такой хлеб, то какие-то части моего тела будут болеть, или у меня не будет энергии. Это просто абсолютно бессмысленно так делать. So why should I be steady in Krishna consciousness? Because if I'm not, I'll take another birth. That's a good reason. И почему же я должен быть стабильным в сознании Кришны? Потому что если я не буду таковым, то мне придется рожаться опять, не так ли? If not, I'll get kicked around by the material energy. Если я не буду стабильным, то меня опять будет давать пинки материальной энергии. If not, I'll do everything I can to be happy and nothing's going to work. Если я таковым не стану стабильным, то я опять буду делать все подряд, чтобы стать счастливым, но ничего не выйдет, ничего не сработает. If not, I'll just be a fool, basically. Если я не стану стабильным, то я просто буду глупцом практически. And you can list another 100 reasons why you should be steady. И подобным образом можно перечислить еще 100 причин, почему вы должны стать стабильными. So knowledge is like, it catches us from going down. It's like, if there's no knowledge, you just crash. But if there's knowledge, you start to fall, it catches you and it picks you back up. Так что знание, оно как бы ловит нас, когда мы начинаем падать вниз. Если вот этого знания нету, которое подстраховывает нас, то мы просто в какой-то момент упадем. Но если есть знание, то оно нас там поймает. We have to start from the premise that we're all stupid. No offense to anybody. I'm including myself. Никого не хочу обижать, я включаю себя в это заявление, но мы должны начать с той аксиомы, с того утверждения, что мы все глупые. And proof that we're stupid is done by looking in the mirror and looking at your body. That's proof. You have a material body. That means you were dumb in your last life. You didn't get out. И доказательство этому находится у нас в зеркале. Если мы посмотрим в зеркало, мы увидим там себя, свое материальное тело, и это означает, что в прошлой жизни мы были достаточно глупыми, чтобы не выбраться из этого материального мира. And now you have another chance to get out. So are you going to be stupid or not? И вот у вас есть другой шанс выбраться из него. Будете ли вы глупыми в этот раз или нет? Not only was I stupid in my last life, I was stupid in all my lives. И не только в прошлой жизни я был глупым все прошлые жизни. So the question we have to ask ourselves is, when are you going to stop being stupid?
И вопрос, который мы должны задать себе, когда ты перестанешь быть глупым? And I would say the answer is yesterday. И надо было бы ответить, что вчера, Yeah. Or hopefully, when you became a devotee, you stopped being stupid. или будем надеяться, что когда вы стали преданными, вы перестали быть Yeah. глупыми. So, one of the best ways to not be stupid is to read Prabhupada's books because it's hard to be stupid if you read his books. И один из лучших способов быть не глупым, не быть глупым, это читать книги Прабхупады. But it's quite easy to be stupid if you don't read them. Но если вы их не читаете, то быть глупым очень просто. And I would even say it's a stupid thing to not read his books. И Я бы Double stupid. даже сказал, что это вдвойне глупо не читать эти книги. So the steadiness and the determination we need before the stage of Nishta is going to come very strongly from knowledge. Так что стабильность и решимость, которая нам необходима до того, как мы на уровне ништхи, я бы сказал, что она исходит из знания. So some of you are saying, oh, I'm addicted to wheat. I could never stop eating wheat. И кто-то из вас может сказать, ну, я зависим от пшеницы, я бы никогда не смог бросить ее есть. All right, let's do a test. Let's see. Хорошо, проведем эксперимент, тест, посмотрим. If I said, Tanya, if you don't eat wheat for a week, I will send you a ticket and I will get you a place to stay in Alachua and you can stay here for as long as you want. Could you avoid eating wheat? Probably. I mean, if you want to come here. If you don't want to come here, you wouldn't. But if you want to come here, you'd say, yeah, okay, I'm not going to eat wheat because I want to go see you. Давайте представим, что я бы сказал Таня, если не будешь неделю есть пшеницу, я куплю тебе билет до Алачуа, и место проживания здесь также найду, и ты сможешь жить здесь сколько ты хочешь. И если бы Таня очень хотела приехать сюда, она бы, скорее всего, сказала, да, я не буду есть пшеницу. And I say, Maxim, if you didn't eat for a week, I would guarantee your wife would do whatever you say, whenever you want. Would you stop eating wheat? Если бы я сказал Максиму, Максим, если ты неделю не будешь есть пшеницу, то будет так, что твоя жена будет делать все, что ты захочешь, когда ты захочешь, и тогда бы вы отказались от пшеницы. Matthew, fly down to Alachua. I have a big bag. It's got $100,000 in it. You come down and you don't eat meat for a week. I'll give you the bag. Okay, that'll be easy. No problem. Или, Мэтью, прилетай в Алачу, у меня здесь есть сумка, там $100 000. Если ты прилетишь и не будешь до этого неделю есть пшеницу, я тебе отдам эту сумку. Наверное, он бы сказал, окей, вообще без проблем. So I'm just demonstrating that when what you want is important enough, then that's where you get the strength to give up something you're attached to, right? Я просто хочу продемонстрировать, что когда то, к чему вы хотите, то, чего вы хотите, это желание достаточно сильное, то у вас появляется сила отказаться от чего-то. So we should be that way about Krishna consciousness. И нам точно таким же образом надо относиться к сознанию Кришны. So that's where our determination will come in our present state before we come to the stage of Nishta. Вот откуда придет наша решимость в нашем настоящем положении, до того, как мы достигли стадию ништхи. Why are you getting up? Because you want to? No, because it's good for me. I don't want to. But you do it because it's good for you. Почему ты просыпаешься рано? Потому что ты хочешь это делать? Нет, я не хочу этого делать, но это полезно для меня, поэтому я делаю это. But when you're in the stage of Nishta, you just jump out of bed early in the morning. There's no effort. Но когда вы на стадии ништхи, вы просто рано утром выпрыгиваете из постели. Там нет никакого усилия для того, чтобы это случилось. Okay. So I'm going to read a statement by Prabhupada, which follows what I just said. И я прочитаю сейчас утверждение Прабхупады, которое подтверждает то, что мы сейчас обсуждали. Steadiness means that one should be very determined to make progress in spiritual life. Стабильность означает, что человек должен быть очень решительным в желании достичь прогресса в своей духовной жизни. Without such determination, one cannot make tangible progress. Без такой решимости человек не может произвести ощутимый прогресс. So determination is a function of human psyche.
И решимость – это функция человеческой психики. You may say, oh, that's not true. I'm lazy. И мы говорим, да нет, неправда, я ленивый. I could prove you're determined. Но я могу доказать, что вы на самом деле способны на Well- решимость. When was it last time you didn't eat? Когда был Like- последний раз, что вы не ели? Aside from it being an official fast day, was there some time you're just like, oh, I'm not determined enough to like make a sandwich. I'll just fast. No, I don't think that happens, right? Ну, за исключением каких-то дней, когда вы действительно поститесь. Нет такого, что вы говорите, ну, я не решителен, я хоть и голодный, сэндвич себе не сделаю, у меня нет решимости. Такого it's нет, too- наверное. It's too much trouble to sleep. You got to walk on the bedroom and lay down on the bed. I just won't sleep. No. We're determined to eat. We're determined to sleep. We do it every day. Слишком много хлопот, чтобы лечь спать, надо дойти до кровати, там еще как-то уложить себя. Нет, не буду спать, нет решимости на это. Нет, мы очень решительны в отношении своего сна и еды, не так ли? So nobody should say I'm not determined. Так что никто не должен говорить, что у него нет решимости. Even the lazy man is determined to be lazy. Даже ленивый человек, он решительно готов быть ленивым. Yeah. So I think this is important to understand that if I'm not determined in Krishna consciousness, it doesn't mean I lack determination. It's just determination for something else. И я думаю, это очень важно понимать, что если я не решительно настроен в плане сознания Кришны, относительно сознания Кришны, это не значит, что у меня нет решимости, это значит, что моя решимость направлена на что-то другое. So, my dear devotees, you're going to be determined for something. It might as well be Krishna consciousness. Так что, мои дорогие преданные, если уж вы будете решимы, решительны по отношению к чему-то, к чему-либо, то пусть это будет сознание Кришны. Is that okay? Это понятно? So that's what I had written down. Why don't we take some questions now? Вот это то, что я записал себе для этой лекции. Может быть, сейчас мы перейдем к вопросам. I could say one thing, because often people ask me, well, you can put your questions in the chat, and somebody's on Facebook checking the questions. No, but I can open. Or Tanya, you can do Maybe that? Tanya can. Thank you. And then you can put the questions in the chat. At one Sunday feast, someone asked me, how do you remain determined in Krishna consciousness? Однажды у меня спросили, как оставаться решительным в сознании Кришны. And I was never asked that question, and I never really thought about it consciously. На тот момент у меня никогда до этого еще не задавали этот вопрос, и я никогда не задумывался сознательно на эту тему. And basically, my answer was it made no sense to me to do anything else. И мой ответ практически заключался в том, что мне казалось абсолютно бессмысленным заниматься чем-либо еще. In other words, after 80 volumes of Prabhupada's books convincing us why we should give our life to Krishna, how could I not do that? It would just be utterly foolish. Другими словами, после 80 томов книг Шрилы Прабхупады, где он убеждает нас отдать свою жизнь Кришне, как можно заняться чем-то еще? Это было бы просто глупо. It's like you're a homeless person and a multi-billionaire comes and he shows you how to make $1 billion. And someone asks you, how did you get the determination to do that? Well, like, what kind of question is that? Of course I'll be determined. Этот вопрос, он сродни такой ситуации, что вы бездомный человек, и вот к вам приходит мультимиллиардер и показывает вам, учит вас, как сделать $1 миллиард. И у вас еще кто-то спрашивает, как ты взял решимость, где ты нашел решимость заработать этот $1 миллиард? Но это нелепый вопрос, не так ли? What am I going to say? Well, it's easier just to sleep on this bench in the park than, make $1 billion. No, that would be stupid. Возможно, этот бездомный ответил бы, да нет, мне было проще просто продолжать так и спать на этой скамейке в парке. Но это было бы глупо, не так ли? Okay, so we have a question, or do we have something? In the chat, there is a question from Kamala Basant. Okay. Should I read it, Guru Maharaj, for you? You could read it and you can translate in Russian, then you can read it in English. That's fine. Окей. Вопрос.
чате. Как мы можем оставаться сильными каждый день, каждую минуту, каждую секунду на этой стадии решимости, решительности? Hare Krishna, how do we stay strong every day, every minute, every second in that determination stage? Well, I'm going to give you a strange answer. Ну, я дам странный ответ. The trick is, let me rephrase your question. Я перефразирую этот вопрос. How do we stay strong when we're not strong? Как мы можем оставаться сильными, когда мы не сильны? How do we stay determined when we're not determined? Как мы можем оставаться решительными, решимыми, если мы не решительны? It's kind of like the way I look at your question. I'd like to answer it in this way. How do I get up when I'm knocked down? И то, как я вижу твой вопрос, он означает, как я могу встать на ноги, если я сбит с ног. Because you're asking how to stay strong. And when I'm reading the question, I'm thinking it's the same answer. You're not going to stay strong until you're on the stage of Nishta, but you're going to have to learn how to get up when you get knocked down before you get to that stage. Когда я смотрю на этот вопрос, мне кажется, ответ точно такой же. Как оставаться сильным, когда ты еще не на стадии ништхи? Ответ заключается в том, что ты не можешь быть постоянно сильной до этой стадии, но ты должна научиться вставать, когда тебя сбивают с ног. Kamala, the problem is when we get knocked down, we lose our enthusiasm. We feel like giving up. What's the use? I keep falling down. Проблема Камала заключается в том, что когда нас сбивают с ног, мы теряем энтузиазм. Мы думаем, в чем же смысл, у меня не получается. And if you add to that the perfectionist mentality that I have to do everything perfect, obviously falling is not perfect, it becomes even harder to get back up. И если добавить к этому также умонастроение перфекциониста, понятно, что падение не входит в эту картину мира перфекциониста, то вставать еще тяжелее. And so my philosophy is, even if Maya knocks you down, even if you're not strong, what else is there to do but get up and fight again? И моя философия заключается в том, что даже если Майя сбила вас с ног, даже если вы недостаточно сильный, что еще остается, кроме того, как вставать опять и бороться опять? Nothing else makes sense. Кроме этого, ни в чем нету особо логики и смысла. So I would like to rephrase your question as, how do I stay strong when I'm weak? Так что этот вопрос можно перефразировать, как оставаться сильным, когда я слабый? How do I continually get up every time after every fall? Как повторно и повторно вставать после каждого падения? You see, if you value Krishna consciousness enough, then you can get knocked down 100 times, you'll get up 100 times because the goal is too important for you. Видите ли, если вы достаточно цените сознание Кришны, то если вас собьют с ног 100 раз, вы встанете 100 раз, потому что цель слишком важна для вас. And the more you study Prabhupada's books and the more you experience Krishna consciousness, the more you'll value it, and therefore the more determined you'll be. И чем больше вы изучаете книги Шрилы Прабхупады, чем больше вы на своем опыте ощущаете сознание Кришны, тем больше вы будете ценить его. Maya has knocked me down, but the goal, reconnecting with Krishna, is too valuable for me to give up. So I'm just going to stand up again, no matter how depressing it is to get knocked down. I'm still going to fight. That's how we should be. Майя сбила меня с ног, но моя цель — восстановить сознание Кришны, восстановить связь с Кришной, обрести эту связь, она слишком важна. Поэтому как бы грустно не было то, что меня опять сбили с ног, я буду вставать опять раз за разом и продолжать сражаться. You know, one time Prabhupada said, you are on the verge of deathlessness. Знаете, один раз Прабхупада сказал, вы стоите на грани бессмертия. This reminds me of the story of, what's his name? Michael Schleps, that Olympic swimmer. И это Michael напоминает Schleps, I think, something. Это напоминает мне об этой истории с Майклом Шлепсом или Швепсом, олимпийским Phelps. пловцом. What is it? Who knows? Phelps, Phelps. Oh, Phelps. Yeah.
Майкл Фелпс. Yeah. One of the Olympic, he's a swimmer. One of the Olympic games, he like wins everything, but he was losing. Он выиграл много соревнований, выигрывал Олимпийские игры, но на одних Олимпийских играх он вдруг проиграл. And then while he was on the last leg of the race, he had this thought, I didn't come all the way to the Olympics halfway around the world to lose. Immediately, he just shot out and won the race. Прошу прощения, он начал проигрывать, он уже был где-то в конце, и вот на последнем отрезке соревнования он подумал, я не пролетел через полмира, я не приехал сюда, So, я не прошел это все для того, чтобы сейчас проиграть. И он ускорился, и он в итоге этот заплыв выиграл. so I would say we should be like Michael Phelps and say, I didn't come all the way to this human form of life to lose. Поэтому я думаю, что мы должны быть как этот Майкл Фелпс и думать, что мы не дошли до этой человеческой формы жизни для того, чтобы сейчас проиграть. I didn't chant my rounds today because I'm just lazy. No. You've come all this way. You're on the verge of deathlessness. Я сегодня круги не вычислила, потому что ленивый. Нет, вы не дошли до этой человеческой формы жизни. Вы ради того, чтобы так делать. Вы сейчас находитесь на границе бессмертия. You've come right in the beginning of Lord Chaitanya's movement. This is historic. You're just, most of you just missed Prabhupada by a few years. Вы пришли в это движение Господа Чайтаньи в самом начале зарождения этого движения. Это исторический момент. Вы всего несколько лет опоздали для того, чтобы вживую увидеть Прабхупаду. And you still have Prabhupada's disciples. That's better than the Bible. That wasn't even written by the direct disciples. So it's still, like huge blessing. Но у вас есть ученики Прабхупады. Это даже лучше, чем Библия, потому что она не была написана прямыми первыми учениками. Это огромное благословение для вас. Yeah, I know, but it's so hard. Да, знаю, но это так трудно. What's wrong with you? Wake up. Что не так с тобой? Просыпайся. You didn't come all this way to the human form of life, to Mahaprabhu's movement, to give up. Вы не пришли сюда, вы не дошли сюда до этой человеческой формы жизни, до движения Махапрабху для того, чтобы сейчас сдаваться. Oh, but Prabhu, I wanted to be rich and famous. You were rich and famous in your last life, just forget it. It didn't work in your last life, just do it now. Be Krishna conscious. Ну, Прабху, я хочу быть богатым и известным. Ты уже был богатым и известным в прошлой жизни. Тогда у тебя не вышло. Сделай так, чтобы вышло сейчас. Будь сейчас сознающим Кришну. That's how we have to think. Вот как нам необходимо мыслить. Take what you need to be peaceful and then give everything else to Krishna. Берите то, что вам необходимо для того, чтобы вы были в мирном, спокойном состоянии, и все остальное отдайте Кришне. So you're on the street, you're distributing books, and then the radio comes up with their microphone. Why are you doing this? And you say, what else is there to do? Вот вы на улице, на Сангиртане распространяете книги, к вам подходят и берут интервью с радио. Вот у вас микрофон перед лицом, и вас спрашивают, почему вы вообще этим занимаетесь? И вы отвечаете, а чем еще заниматься? What else am I supposed to do? Work like an ass to get something, to find some mirage in the desert? Of course not. That's why I'm doing this. А что мне еще делать? Работать как осел, слишком много работать на какой-то работе, чтобы обрести какой-то мираж в пустыне. Yeah. Sometimes we just have to tell it like it is. Иногда просто приходится говорить прямо так, как оно есть. Yeah. So that's what Prabhupada did. He told it like it is. И это то, что делал Прабхупада. Он говорил все так, как оно и есть. Okay, now let's imagine that Yana goes back to Estonia in the middle of January. И вот давайте представим, что Яна возвращается в Эстонию в середине января.
And she says, you should come to Puerto Rico. It's so beautiful. The weather's so nice. The beaches are so nice. Coconuts, mangoes. And everyone in Estonia is like, oh, it's too far. Too much money, too much trouble. And she says, it's hell here. It's winter. You should go there. No, we don't want to go. We're like, that's what we're like. I got a bit confused. Who Put says? it in your own words. Окей. И кто-то говорит ей, возвращайся в Пуэрто-Рико, тут кокосы, тут пляж, тут хорошая погода. И человек в Эстонии отвечает, да, здесь ужасно холодно, но мне лень возвращаться, много суматохи ехать обратно и так далее. Поэтому сидит в зиме. And Diana's going, you're crazy. You're crazy. Why do you want to stay here? И этому человеку говорят, ты сошел с ума, зачем тебе здесь оставаться? So, Prabhupada's telling us, go back to Krishna. Like, well, I'm fine here. It's okay. And he's thinking, you're crazy. И Прабхупада говорит нам, возвращайся домой, возвращайся к Кришне. А мы такие, да, здесь вроде нормально. И Прабхупада думает, вы сумасшедшие, вы сошли с ума. Okay, we have another question. Итак, у нас есть следующий вопрос. Kamala has another question. Okay. I see a question from Shrujan. Shrujan. Oh, before. Next, oh, yeah. I think. Yeah. Srujan wants to know what book to read in order to become determined. I see a question about morning program or studying scriptures. Does morning program or studying scriptures help in developing determination? Which of these options helps the most? Read books in the morning. Then you're. Тут вопрос They о all том, help. It's not you do everything. Здесь вопрос о том, утренняя программа или изучение священных писаний, книг Шрилы Прабхупады, что из этих двух вариантов лучше помогает в развитии решимости? И Махарадж отвечает, что хорошо бы делать обе вещи. I think it's the same point I make. It actually doesn't even matter. You can go to a morning program from 2 a.m. to 11 a.m. But if you're not committed, Maya's going to come and you'll become Maya's dancing dog if you're not committed. И я думаю, здесь важен тот же самый момент. Можно пойти на утреннюю программу с 2 утра и пробыть в храме до 11 утра, но если вы не дали обязательства, то Майя все равно вас догонит. There's 100 devotees in the temple and Maya walks in. She's looking for the ones who aren't committed. They're easy. They're sitting ducks, easy to get. В храме находится 100 преданных, и туда заходит Майя, и она смотрит, она выбирает тех, кто не дали эти обязательства, и они как живая мишень для нее. You know what a sitting duck is, Yana? You've heard that Yes. expression? Yeah. So, you want to be Maya's sitting duck or not? Итак, вы хотите быть живой мишенью для Майи или как? Of course, in theory, doing sadhana should give you determination. Конечно, в теории выполнение садханы это должно дать вам решимость. But from a psychological perspective, commitment is the foundation for determination. Но с психологической точки зрения именно наши обязательства являются фундаментом для нашей решимости. You can make a vow and not really be determined. Вы можете дать обет и при этом не иметь решимости. I vow to do this. But then my question is, are you committed to Я that даю vow? обет это делать, но мой вопрос заключается в том, вы дали обязательство это исполнять? It's Kali Yuga. Anybody can say anything. Это Кали-юга, все могут говорить что угодно. But who actually means what they're saying? Но кто действительно имеет в виду то, что он говорит? Personally, if I don't do what Prabhupada wants, I feel like a total fool. Лично если я не делаю то, чего хочет Прабхупада, я чувствую себя полным глупцом. And I think we should all feel like fools if we're not following Prabhupada. Я думаю, мы все должны чувствовать себя глупцами, если мы не следуем Прабхупаде.
Because if we're not following him, guess who we're following? Facebook. Потому что кому же тогда мы следуем? Фейсбуку, YouTube, Twitter, Ютубу, ТикТоку, другим соцсетям. Who's your guru? TikTok's my guru. Кто ваш гуру? ТикТок мой гуру. Oh, TikTok's your guru. Instagram's my guru. О, у тебя гуру ТикТок, а у меня Инстаграм. Charles Darwin's my guru. А у меня Чарльз Дарвин. Дарвин. Yeah. So who's your guru? Who do you want to follow? Итак, кто же ваш гуру? Кому вы хотите следовать? Be smart. Будьте умными. Finish your business. Go back to God at this life. Don't wait. Закругляйтесь со своими делами. Возвращайтесь к Богу в этой жизни. Не ждите. Do you know that Prabhupada put Krishna consciousness on sale? Do you know that? Вы знаете, что Прабхупада поставил сознание Кришны на распродажу? You don't have to be much of a devotee to go back to Godhead, Не нужно даже быть таким уж преданным, чтобы вернуться обратно к Богу. but you can't be a fool and go back Ну, to Godhead. Но нельзя быть глупцом и вернуться обратно к Богу. When Prabhupada gave us 16 rounds, he tried to convince us that 16 rounds was very small amount of rounds. И Прабхупада дал нам 16 кругов, и он пытался убедить нас в том, что это на самом деле очень маленькое количество кругов. It's like 16 is like for losers, 16 кругов — это так, для неудачников, loser bhaktas. для таких бхакт-неудачников. But Prabhupada worked a deal out with Krishna and said, well, these people are all poor. They can only pay 16 rounds. Can you give them a discount? And Krishna said, okay, for you, Prabhupada, I'll give a discount. Но Прабхупада заключил сделку с Кришной. Он им сказал, эти люди одни бедняки, они могут заплатить всего лишь 16 кругов. И Кришна сказал, ну ладно, только для тебя, Прабхупада. And we're thinking, oh, but it's so expensive. It's so hard. А мы здесь, ну это так дорого, это так трудно. All right, go back and Satya Yuga. You can meditate for 100,000 years. Sit under a tree, if you think this is hard. Хорошо, если вам кажется, что это трудно, возвращайтесь в Сатья-югу, вы можете там медитировать 100 тысяч лет под деревом. It's like you're going to go buy a Ferrari. It's an Italian sports car, probably a couple $100,000. And you ask how much it is, and he said, well, we're having it on sale for 20,000. You say, can I get it for 15? It's like the salesman's going to punch you in the nose. Это как если вы хотите купить Феррари, это дорогая машина, которая стоит несколько сот тысяч долларов, и вы приходите, и там огромные скидки, распродажи, и машину можно купить за 20 тысяч. И вы говорите тогда вот этому менеджеру, я хочу за 15. Он, наверное, вам просто даст кулаком в нос. Throw this guy out of here. Выведите-ка этого отсюда. So we're like that. И мы себя ведем точно так It's же. so we have to see that this deal has been made by Prabhupada with Krishna. This is like, this is like once in a lifetime opportunity. You can, if I said to you, you could buy Amazon for $1 a share right now, would you buy it? Maxime, would you buy it? $1 a share? Of course you would. You'd be like, oh my God, Amazon for $1. И мы должны точно так же смотреть на это. Это сделка Прабхупады с Кришной. Это невероятно редкая возможность. Это то же самое, что даже, как, например, Максима спросить, ты бы купил акцию Амазона за $1? Скорее всего, ты бы сказал, о боже, конечно. You can get Krishna for 16 rounds. What a deal. Never a deal like that in the history of the universe. И вы можете получить Кришну за 16 кругов. Боже, какое предложение. Такого никогда еще не было в истории Вселенной. But Prabhu, the 4 principles, one of them's really tough. Но Прабху, 4 принципа регулирующих, один из них особенно трудный. It doesn't matter. You just control it. You go back to Godhead. It's not that expensive. Это не важно, вы просто контролируете себя, и тогда вы вернетесь обратно к Богу. Это не такая большая цена. Just commit. Krishna will help you. Просто дайте эти обязательства, Кришна поможет.
What do you think? Что вы думаете? What do you think, Sukada? True? Шукхада, что ты думаешь? Это правда? Easier than you think. Это проще, чем кажется. Okay, we have more questions. Yeah, next one, I see a question from Kamala again. Харе Кришна, дорогой Махарадж, спасибо, что ответили на мой предыдущий вопрос. То, как вы поняли мой вопрос, это было просто идеально. И хочу задать дополнительный вопрос. Как быстрее дойти до стадии ништхи? Просто как удар молнии. Я пробыла в сознании Кришны уже около 22 лет, стараясь не быть глупой. Я стараюсь делать так, чтобы меня не сбили с ног. Hare Krishna, dear Maharaj, thank you for answering my earlier question. It was just so perfect the way you understood my question. Follow-up question, how to get faster to that Nishtha stage, like a flash or lightning? Been here in Krishna consciousness and not being stupid over 22 years. I'm trying not to get knocked down. Yeah, you have to chant without offense. Да, надо воспевать без оскорблений. That's the problem. We're not chanting properly. В этом проблема. Мы не воспеваем правильно. If you want to get there faster, chant better. Если хочешь добраться туда быстрее, воспевай лучше. Find advanced devotees, associate with them, and read Prabhupada's books at least 1 to 2 hours every day, and you'll get there faster. Найди продвинутых преданных, общайся с ними больше и читай книги Шрила Прабхупады, по крайней мере, 1 или 2 в день, и тогда ты быстрее туда доберешься. And don't offend anybody. И никого не оскорбляй. A lot of devotees are not chanting properly, so their advancement is slowed down. Многие преданные не воспевают правильно, поэтому их продвижение, оно очень замедлено. Good japa is like the Ferrari. Хорошая джапа — это как Феррари, Bad japa is like a big truck going up a hill. и плохая джапа — это как большой старый грузовик, который едет в гору. But that Ferrari can go up the hill, like 200 miles an hour. But that truck, can hardly go 50 miles an hour. На Феррари можно взлететь в гору на скорости 200 км в час, но этот грузовик, может быть, 50 километров едет. And the other way is when you're going up the hill, don't get off on a rest stop and just hang out on the side of the road. Just keep going. Don't get off the road for a break. Just keep going. I'm so sorry. I think my connection just Yeah. had an issue, but I heard what you said. И другой момент, когда вы едете, то не съезжайте с дороги и не отдыхайте там. Не съезжайте с дороги, чтобы сделать паузу и отдохнуть. Everyone wants a fast internet connection, but nobody cares about their connection with Krishna. That's the problem. Да, все хотят хороший интернет, хорошее соединение интернетовское, но никто не задумывается о том, какое у них соединение с Кришной, какая у них связь с Кришной. Where's your Krishna router? Everyone should be asked. I'm worried about the speed of their and the signal of their Krishna router. Где ваш Кришна-рутер? Мы все должны переживать о той скорости, на которой работает этот рутер. Router. Krishna router. Okay, we have the next from Sydney. Sydney's not from Sydney. Следующий вопрос от Сидни. Just a second. So not living around devotees, that question. You see it? I see it, but scrolling is kind of weird for me now. I'll For read some it reason. first. I'll read first while you're. So not living around devotees and with COVID and every other horror going on. Can't completely ignore everything. Any advice on balancing things when you're an empath and you feel everything? Oh, how to use those emotions for Krishna's service. Kind of feel like I want to be locked away in a room with only Krishna and my japa beats. Yeah, you'll get there when you're older. Yeah, go ahead. You want to translate?
Не жить вместе с преданными. Вокруг нет никого из преданных. И сейчас вот этот ковид и всякий другой ужас происходит вокруг. Невозможно полностью игнорировать это. Можно ли, пожалуйста, какой-то совет на то, как все сгармонизировать, когда ты эмпат, и, и ты чувствуешь это все, глубоко это все чувствуешь, как использовать, задействовать эти эмоции для служения Кришне. Хочется закрыться в комнате и просто со своими четками и с книгами Прабхупады. Well, you can't avoid the world. Ну, ты не можешь избегать мир. I would say you can use those emotions to increase your desire for service and your desire for helping others. Я бы сказала, что можно использовать эти эмоции, чтобы увеличить свое желание служить и также желание помогать другим. So instead of those things depressing you, allow them to inspire you to give Krishna to others. Вместо того, чтобы позволять этим вещам вгонять тебя в депрессию, позволь этим эмоциям и событиям увеличить твое желание давать Кришну другим людям. Be locked away into a room with Krishna, that's called japa. И закрыться в комнате столько с Кришной, это называется джапа. That's what you do every day. You lock yourself away with Krishna, at least for some time. Это то, что мы делаем каждый день. Мы закрываемся наедине с Кришной, по крайней мере, на какое-то время. That's how, it's like Sydney, if you like something, let's say you like to dance, you're a ballerina, and life is horrible, but if you could just do your ballet for a half an hour, you're okay. So it's like japa's like that, the world is falling down on you, but you just go off and chant your rounds or read little Prabhupada's books and get away from it all. Или давай представим, Сеня, что ты балерина, и когда ты танцуешь, то все становится на это время, все становится хорошо, пока ты танцуешь. И то же самое с нашей джапой. Даже если мир вокруг разваливается на части, вот это время с Кришной, вот это время с джапой, или вот это время с книгами, в этом времени, в этой деятельности мы находим свое прибежище. So we have another, Igor has a question. Or Igor? Yes, Igor. In Russian, it's pronounced Igor. Igor. So I read it in Russian first. Дорогой Махатма Прабху, вы король Абхидея Татвы. Большое вам спасибо за то, что вы так подробно описываете процесс, и вы так его описываете, что появляется уверенность, что я справлюсь, я смогу дойти до конца. Слушая ваши лекции, я понимаю, где я совершал ошибки, которые мешали мне выйти на стабильность в преданном служении. Спасибо вам большое, мне этого очень не хватало. It's not a question, it's a gratitude message. Dear Mahatma Prabhu, you are a king of Abhideya Tattva. Thank you very much for describing the process in so much detail, and you describe it in such a way that I get confidence that I will manage, I will succeed eventually, that I can reach the very end. Listening to your classes, I got to understand where I had made mistakes in the past, which were on my way of getting steady in devotional service. Thank you very much. Well, I have a public service announcement. Итак, у меня есть объявление, публичное объявление. We will all make mistakes. Мы все будем делать ошибки. Get used to it. Привыкайте к этому. The real thing is, what are you going to do after you make the mistake? That's going to make all the difference. Самое важное заключается в том, что мы будем делать после того, как мы совершили ошибки. Вот от чего все зависит. Eventually, you'll stop making mistakes also. И в конце концов вы также перестанете делать ошибки. I went to bed late last night and got up early, so I'm sorry I keep yawning, but unfortunately. Я вчера поздно уснул и сегодня рано проснулся, поэтому прошу прощения за то, что продолжаю зевать. Okay, the next one. I give 17 RIPSs.
I I'm not don't, sure what that means. Rounds in. Anyway. Ravis, what does that mean? I don't know. It's not in Russian either. I'm pretty sure it was supposed to be rounds. Yeah. Okay. One extra round for good luck. Кто-то написал, что он дает 17, и дальше непонятное слово. Наверное, имелись в виду круги. Хорошо, один дополнительный круг, это для дополнительной удачи. So I will summarize the next question. Kamala. Kamala is not her initiated name. She's saying, is there a stage when Maya doesn't touch you? И есть следующий вопрос от Камилы, и Махарадж его немножко сократил. Камила спрашивает, есть ли такая стадия, где Майя больше тебя не трогает? Yeah, that's prema. But everything above Nista, pretty much Maya is not going to touch you. Да, эта стадия называется премой, но даже на стадии ништхи практически можно сказать, что Майя тебя там не может тронуть. It's kind of like when it's cold out, you go inside a warm house, or when it's hot out, you go inside a cool house. Once you get inside, everything's fine. Это как если на улице очень холодно, и вы заходите в теплый дом, или на улице жара, и вы заходите в прохладный дом. Когда вы внутри дома, все в порядке. Okay. I'm going to read on. Maxime made a comment or something. He was. Maxim is saying that it's, I forgot the word, basically it's a marvelous class. Oh, okay. Thank you. Then Aman says that it's a very vivid example you gave with good Japa and Ferrari. Then just some comments. Just, yes, no more questions in the chat here. Maxime has another comment. I think Maxim was just advising Aman to find a class Oh, okay. on YouTube. Yeah. Yeah. Okay. So. It was your class when you were, I translated it simultaneously, and you were giving an example of Muhammad Ali fighting with Joe Fraser. Oh, what There. was the example? That their determination actually inspired you, even though it's a material example, a material yeah, thing. Yeah. Yeah. A lot of times, you can, have you ever done something and you're going to be successful before you do it? You just feel it. You've ever done that? Вы когда-нибудь, у вас было такое, что вы собираетесь что-то сделать, но вы уже заранее чувствуете, что у вас будет успех в этом начинании? У вас было когда-то такое чувство? You're well prepared and you're determined and you just pretty much know it's going to go successfully. Вы хорошо подготовились, и вы очень решительны, и поэтому вы знаете, что это пройдет хорошо, и у вас будет успех. We should be that way in Krishna consciousness. Мы точно так же должны быть в сознании Кришны. When you drive a car, I don't know if you know this. Когда вы ведете машину, я не знаю, знаете ли вы об этом или нет? You ever drive a car and you're looking over at something and then like 5 seconds later you end up in the next lane? Have you ever done that? У вас было такое, что вы ведете машину, и вот вы пока держите за руль, вы смотрите в сторону, и спустя 5 секунд вы уже едете по соседней полосе. У вас когда-то было такое? So, I don't know if you know this, but wherever your eyes go, that's where the wheel's going to go. You'll steer the car where your eyes go, unconsciously. Я не знаю, знаете это вы или нет, но куда вы направляете свои глаза, туда поедут и колеса, потому что подсознательно вы будете направлять туда руль. So as long as you're looking straight, it's very easy to drive. You don't even have to try because you're looking straight automatically. You will just keep driving straight. И пока вы смотрите прямо, все будет в порядке, потому что автоматически, куда вы смотрите, туда вы и поведете машину. Если вы смотрите прямо, то все будет в порядке. So it's the same in your spiritual life. И то же самое и с вашей духовной жизнью. If you take your eye off the goal, then it goes on something else, and then the wheel goes off the road. And then you end up off the road and you think, how did I end up here?
I don't even know how I got here. Если вы будете смотреть куда-то не туда, куда-то немножко в сторону, то в итоге вы найдете себя уже не на дороге, а где-то в стороне, и вы будете думать, как я вообще сюда попал? Has that ever happened to you? Took your eye off the road and you ended up on the side of the road, crashed into a tree? У вас было когда-нибудь такое, что вы просто перевели свои глаза с дороги, и вот вы уже где-то на обочине врезались в дерево? So the Shastra says you have to be really careful when you're doing sadhana. And the reason is because we're conditioned. So we can always do the wrong thing very easily. И шастры говорят, что надо быть очень осторожными в выполнении своей садханы. И причина этому в том, что мы обусловлены, и поэтому нам мы очень легко можем сделать что-то не так, что-то не то. So when you have a disease and it's very serious, you have to be very careful how you take care of it. И когда у человека есть болезнь, серьезная болезнь, он должен быть очень осторожен в том, как он лечится, и в том, как он вообще заботится о себе. There's so many stories of Prabhupada correcting us out of fear that we would deviate into something that would disturb or destroy our spiritual life. Есть так много примеров, где Прабхупада как-то подправлял нас из своего страха, что мы можем как-то отклониться и либо побеспокоить, либо уничтожить свою духовную жизнь. Some things Prabhupada was very strict about. He was very concerned that we have to do things a specific way. Otherwise, Maya will come and pull us away. Относительно некоторых вещей, некоторых моментов Прабхупада был очень строг, он очень был озабочен тем, что если мы не будем делать это правильно, то Майя придет и отклонит нас в сторону и заберет нас. Well, I don't want to strike fear in your heart, but we should be careful. Я не хочу поселять страх в вашем сердце, но вы должны быть осторожны. You already know that, Вы уже знаете это, don't you? не I так hope. ли? So this morning I was chanting japa and I was thinking something that I often think. И вот сегодня утром я воспевал джапу, и я думал о чем я часто думаю. I was thinking that during this time that I'm chanting, I have an opportunity to make a tremendous amount of advancement. Я думала о том, что вот сейчас, пока я воспеваю, когда я воспеваю, у меня есть замечательная возможность сделать огромное продвижение, огромный прогресс. I also have the opportunity to waste a lot of time by chanting improperly and not making much advancement. И также у меня есть возможность потратить кучу времени, воспевая не очень качественно и не произведя никакого прогресса. And it's definitely a fact. И это факт. And if you take any devotional process, which you're not doing well or neglecting, then you're losing the opportunity to make a lot of advancement. Если мы возьмем любой процесс преданного служения, который мы не делаем или пренебрегаем им, или делаем как-то не так, то мы теряем возможность делать прогресс. And a lot of missed opportunities equal up to a lot of missed advancement. Большое количество упущенных возможностей равняется большому количеству упущенного прогресса. And a lot of opportunities you take advantage of lead up to a lot of advancement. И многие из возможностей, которыми вы воспользовались, которые вы использовали, они равны большому количеству прогресса. Yes? Так? Yeah, so that's our life. Это наша Take жизнь. advantage of the opportunity or we miss the opportunity. Мы либо используем возможности, либо упускаем возможности. So if you're ever chanting
and you're not chanting well, try to remind yourself that right now, I'm kind of wasting my time here. Так что если вы когда-либо воспеваете, и вы воспеваете нехорошо, не очень хорошо, просто попытайтесь напомнить себе, что на самом деле вы сейчас теряете время. It's kind of like a little kid doing homework. 1 + 1 is 3, 3 + 3 is 7, 4 + 3 is 9. It's just wasting time. Это как если маленький ребенок делает домашнее задание, пишет 1 + 1 это 3, 3 + 3 это 7 и так далее. Он просто тратит время. So I think part of the problem is that a lot of us think if I just do these things, if I just chant, if I just read, I just go to Mangalarti, automatically I'll become purified. It's not exactly like that. You have to have the right consciousness, the right determination, and so forth. Я думаю, проблема в том, что многие из нас думают, что если я просто буду выполнять эти вещи, буду вычитывать круги, буду читать книги, пойду на Мангаларити, то естественным образом я очищусь. Но это не совсем так. Также необходимо иметь правильное состояние сознания, правильное сознание и правильную решимость. And then another thing Prabhupada said, И Прабхупада сказал еще одну вещь. you can understand how you're doing in your spiritual life by how attracted you're becoming to Krishna consciousness and how you're becoming detached from everything else. Он сказал, что вы можете понять о том, как идут ваши дела в духовной жизни, по тому, насколько вы становитесь привлеченным к сознанию Кришны и отреченным от всего остального. So if you ever find yourself becoming a little too materially inclined, then you just have to work backwards and think, okay, I must be doing something wrong, or I must not be doing something right. What is it? И если вы вдруг обнаружите, что вы становитесь все более материалистично склонными к каким-то материалистичным вещам, то просто отмотайте назад и подумайте, возможно, я не делаю чего-то правильного, что я должен делать, или делаю что-то неправильное. So you may wonder, how do I know that I'm making spiritual advancement? Well, this is how you know. You can experience it every day. Возможно, вы задаетесь вопросом, как же я пойму, делаю ли я какое-то духовное продвижение или нет. Вот как вы можете понять. Вы можете ощущать это на своем опыте каждый день. I'm starting a new movement. Я начинаю новое движение. It's called Turn Off Your Phone. Называется «Выключить телефон». And the logo will be a phone with a finger going like that. Turn off your phones. We'll start an international movement all over, maybe even intergalactic. И лого будет такое, там будет телефон и палец, который выключает телефон, делает это движение, нажимает кнопочку «Выключить». Это будет такое международное движение, может быть, даже междугалактическое. So now to answer the question, how do I know if I'm advancing? Just time how much time you spend on your phone. And if that time is decreasing, means you must be advancing. И вот если вы задаетесь вопросом, как же понять, делаю ли я духовное продвижение, просто замерьте время, сколько вы тратите на своем телефоне. Если это время уменьшается, потраченное на свой телефон, значит, что вы делаете продвижение. Of course, some of us have to use our phones for business, but aside from business, you can evaluate how much time you're spending. That is a good indication of your advancement or lack of advancement. Конечно, многие из нас используют телефон также для дел, но если мы замерим время, которое мы используем телефон не для дел, не для бизнеса, не для работы, то это будет хорошим индикатором нашего продвижения или отсутствия такового. The turn off your phone movement has just begun. Наше движение «Выключи свой телефон» — вот его начало сейчас. Who wants to make the logo? Who Кто wants to хочет- print the t-shirts and bumper stickers? Кто хочет сделать, нарисовать лого, кто хочет распечатать футболки, Who wants to design the billboard? кто хочет спроектировать плакат большой.
Can you see it now? Every bus in Moscow. Turn off your phone. Можете себе представить на каждом автобусе в Москве такой плакат? Maybe we call it save your life, turn off your phone, something like that. Может быть, можем назвать движение «Спаси свою жизнь, выключи телефон». Как-то так. And when you turn off your phone, you'll have more time for hearing and chanting. И когда вы выключите телефон, у вас будет больше времени на слушание и воспевание. Hare Krishna. Okay, I think we'll end now and then we'll begin the japa class. Хорошо, я думаю, сейчас мы закончим и скоро начнем нашу джапа-сессию. So what do? You can end the recording and end the Facebook Live? And then I guess so. We can stay in Zoom, but I will just end the... don't go anywhere. Just stay right where you are. If you